It's probably because of the flags. With the flags. Can I like gesture to him? Call him out. Or is that what you might Say, say? Amanda! No, Viva, long live the spirit GCIS of... near you. Tell him to come down. No, he must come down. Oh, Jehovah. Comes down once, they tell him when the car is gone. Is it? Okay, so I must relax basically. Simmer down. Okay. So to speak. Oh. Breathe, Kim. Do some yoga. Why Mr. What's with President. the instructions here? Simba, I hope your theory is right, brother. It's not raining, so he normally stops and Okay. Does the car move? Yeah, you can, but Breathe, Kimba. Breathe. yeah, Mateo. Come into the present moment. and then they check who's here. Ale. Yeah. Ah, there he comes. Thanks, Simba, for calming my nerves, bro. Hey, look at all that. Kim, are you right there? Yeah, I'm good, thanks. I'm chilled, bro. No pressure. Sit. What color of food? Oh, okay, Hey, they're chilling out. Come No, here, what a Coco. Benz. We're not an enemy, bro. Don't look at us. Oh my God. Whoa! Come on, can't see shit. There's a fucking bodyguard in there. I can't believe it. Yo, hey. Sorry. Can you start? James. Check hands. Check. Oh my God. Crikey. Yo, that was fucked up. Oh, Yeah, another one. yes, Another one. oh wow. Yeah. Come on. Handshake. Handshake. Yes, thank you. Good. Well done. Okay. Allez. Robert. Merci, Monsieur le Président. Go to the other spot. Oh, okay. Crikey, those bodyguards. I think you're good. Okay. Thanks, guys. Oh, you're lucky. Sorry, man. Give me a poncho. For the next dish. Oh, yeah. I know. I'll manage, my brother. Don't stress. We have high. Sure. Yeah. Kele, I'm saying again. Around the bend. Okay, sharp. Thanks, Nime. We just
no illness. So I'm happy to see all of you in good shape. You'll be sitting. Yeah. Is it a bit low? You'll sit down. Yeah. Do we need to... Are you talking about the light or the sound? Sound. May we have Director the Mike. sound levels up, please? Let's just Program check. Director Mike Any better? testing. You need it Shoni. up? Testing. Anande, are you able to just get the sound levels up a bit? Thank you. Sounds like there's some feedback threatening, but is that livable? Crispin? We are. Okay. I think so. Yeah. Okay. We're going to go to the previous. May I just ask one of the engineers to join me up front, please? 1, 2, low, Just one 1, of the 2, engineers. testing 1, 2. Anande, I just need one engineer to join me here, please. Okay. Separate then one for the program director, right? This is director. Yeah, you can do almost giving today. I don't think almost give me. Kujo Sabata. I almost give me today. I choose. Eh? You're not on the lineup. Kujo. Program Director Mike testing. Program Director Mike 1, 2. All levels fine. And are the levels fine now? Are the levels fine? Let's just check this out, please. Kujo. Let's. The channel. Yeah. Is it working? One is for English, and then okay, the German option. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Go to 2. Yeah, 1, 2, 2, sound check, yeah, 1, 2. Yeah, 1, 2, 2, yeah.
give them the mic. It's a full house. Yeah. It's a full house. All right. Yeah, the chairs. So don't just sit here. All right. Jeez, I've never had so many. It's incredible. And for more. Are they all? So 1 2, test the mic 1 2, yes 1 2, testing 1 2, 1 2, mic check 1 2, testing mic 1 2.
So, so that is on channel 2. Yeah, Ukrainian channel 2. Yeah. Okay. Yeah, good. Yeah, thank you so much. President of Ukraine will be here, right? Yes. Okay. Just a second. My camera. All good? All good.
Vice Christian. Oh yeah, no question. Okay. Okay. Right. Right. Yeah, lo vale non la parte. Ladies and gentlemen of the media, may we all rise to welcome President Ramaphosa and President Zelensky. I see. Thank you. Thank you very much. You may be seated. Your Excellency, President Ramaphosa, Your Excellency, President Zelensky, we will now commence with a brief media engagement. I'll first invite President Ramaphosa to deliver his remarks. In turn, he will then invite President Zelensky to do the same. Thereafter, we'll open the floor to questions as agreed. Mr. President. Thank you, Vincent. Your Excellency, President Zelensky, President of Ukraine, ambassadors and ministers from both Ukraine and South Africa who are here, and senior officials of both our governments, and of course, members of the media. It is my distinct honor to receive President Zelensky here in South Africa, together with his delegation. President Zelensky and I have met on a number of occasions in various
summits, and he's always expressed the desire to come to South Africa. And because of the links that we have had with Ukraine and himself, we thought it wise that he should come. This official working visit reflects our shared commitment to enhancing bilateral relations between our two countries for the benefit of our peoples. This, in many ways, is a historic visit because this is the first time the head of state of Ukraine is visiting South Africa in the 33 years since we established formal diplomatic relations between South Africa and Ukraine. We acknowledge with great appreciation the support that we received from Ukraine during our liberation struggle. We recall that a number of exiled South Africans received training in education in Ukraine in a number of fields and areas. In June 2023, I had the honor of meeting President Zelensky in Kyiv as part of the African Peace Initiative. Since then, we have maintained ongoing dialogue between our two countries and our diplomats. We've been engaging together with many other countries in the various preparatory talks for installing peace in Ukraine, and we've engaged in a number of other initiatives. For instance, when the African Peace Initiative leaders, African leaders, were in Ukraine and Russia, one of the issues that we put on the table was a comprehensive and unconditional ceasefire. We also put on the table the return of the children who were taken to Russia. We also put on the table the exchange of those soldiers who were either captured by Russia or Ukraine. So the dealings that we have had with other countries, with Ukraine, have been quite extensive in a number of ways. We have just concluded with President Zelensky successful talks during which we exchanged views on how to consolidate and deepen the bilateral relations between our two countries. We also discussed how ministers from both sides can engage to deepen and broaden those relations. We noted a growing interest in expanding relations in peace diplomacy, post-conflict reconstruction and development, and the empowerment of our people, especially women. We also discussed the opportunities for cooperation in areas such as agriculture, trade, education, infrastructure, and energy, and other social engagements. We are pleased that our ministers have held discussions amongst themselves to strengthen the various areas in which we can cooperate between our two respective countries. We acknowledge the significant strides that Ukraine has taken, and in particular, President Zelensky, to expand relations with the African continent. We note the provision of grain in areas of food, the expansion of agricultural cooperation, and the opening up of the grain hub to the port of Mombasa in Kenya. These are direct outcomes of discussions that were held when we visited Kyiv in June 2023 as part of the African Peace Initiative. Our engagement today was an opportunity to discuss our shared interest in advancing peace, security, stability, and sustainable development on the continent, in Ukraine and across the world. We have reinforced our common commitment to the respect of the rule of law,
in international relations, multilateralism, the central role that the United Nations plays in global governance, and the maintenance of global peace and security. South Africa is deeply concerned about the continuing conflict in Ukraine, the continuing loss of civilian lives, the damage to critical infrastructure, and deteriorating humanitarian situation. South Africa believes that the only path to peace is through diplomacy, inclusive dialogue, and a commitment to the principles of the United Nations Charter. This includes the principle that all member states should settle their international disputes by peaceful means. From the experience of our own journey from the nightmare of apartheid to democracy, we value the importance of engaging all parties to conflicts to achieve peace and a just, enduring solution to wars and conflicts. If there is one thing that our history as South Africans has taught us, it is that diplomacy and dialogue are more powerful than any weapon that anyone can use. It is this understanding that informed South Africa to participate in the African Peace Initiative and South Africa's subsequent and continuing participation in the Ukraine peace formula. I had an opportunity to speak to President Trump yesterday, or this morning rather, to discuss the peace process in Ukraine. We both agreed that the war should be brought to an end as soon as possible to prevent further death and destruction. President Trump and I also agreed to meet soon to address the various other matters regarding our relations between South Africa and the United States. We both spoke about the need to foster good relations between our two countries. Earlier in the week, I had a call with President Vladimir Putin, where we both committed to work together towards a peaceful resolution of the Russia-Ukraine conflict. South Africa stands ready to continue to support all credible as well as inclusive multilateral efforts at achieving a just and sustainable comprehensive peace. And we call upon all parties, both Russia and Ukraine, to ensure that there is a comprehensive ceasefire, an unconditional ceasefire, so that discussions and negotiations can start between the two countries. President Zelensky, as he himself will say, told me that as Ukraine, they are ready to engage in discussions and negotiations with Russia, and they are also ready to have a comprehensive, unconditional ceasefire. This, we believe, is the best way towards ending the war between Russia and Ukraine. So we have today, between myself and President Zelensky, reaffirmed the bonds of friendship and solidarity that exist between our two countries. We look forward to continued engagement and cooperation that benefits our peoples and our two countries. President Zelensky, I hope that you will leave our shores of South Africa with good memories, much as your visit has been really short. I do hope that in time to come, you will come back to visit the most beautiful country in the world, South Africa. Thank you very much. Дуже дякую.
Шановний президент, шановний пане президенте Рамафоза, шановні присутні, шановні наші команди, присутні журналісти. Сьогодні для мене честь бути з першим візитом в вашій державі. І тим більше напередодні Дня Свободи. Це свято, що відображає головні цінності вашого народу і поєднує нас з вами, наше прагнення до свободи, наше прагнення до незалежності, до рівності і поваги. Все це є цінностями, які зрозумілі в усіх частинах світу. Ми боремось заради нашої свободи у повномасштабній війні вже більше, ніж 3 роки. Ми боремось проти окупації Росії, проти принижень наших людей, проти будь-яких знущань з України і з українців. Сьогодні вранці наша країна пройшла через нову російську атаку, дуже масштабну, дуже. Більш ніж 200 повітряних цілей. Це ракети, в тому числі балістичні та ударні дрони. На жаль, на превеликий жаль, є руйнування, є втрати у нашій столиці, в інших наших містах, в усіх регіонах України. Більш ніж 80 людей поранені цими ударами. Сьогодні, на жаль, є загиблі в Києві, серед загиблих рідні брат, сестра, хлопцю був 21 рік, дівчинці 19 років. І мої співчуття усім, хто втратив рідних, близьких людей. Зараз, коли я говорю, ще тривають рятувальні операції, через цю російську атаку я вирішив скоротити програму візиту до вашої прекрасної країни, але залишаю нашого міністра закордонних справ, щоб проявити нашу повагу і провести всі зустрічі, які планувались, і які дуже важливі на рівні наших міністрів і з лідерами громадської думки, і також зі студентами вашої країни. Ми вдячні вам за повагу до України, за підтримку і однакове з нами відчуття того, що цю війну треба якнайшвидше завершувати. Ми сьогодні саме про це найперше говорили з паном президентом, з президентом Рамафозою. Коли пан президент був з візитом в Україні, він казав мені, і це були вважаю, дуже правильні слова, що потрібне припинення вогню, безумовне припинення вогню. І я погоджувався і говорив у відповідь, що все залежить від бажання Росії. Саме в Москві мають ухвалити рішення про тишу та віддати потрібні накази їхній російській армії. Ви знаєте, цього року на Великдень була можливість припинити вогонь, і ми були абсолютно готові до цього та діяли дзеркально, абсолютно на тишу відповідали тишою, але від російських ударів захищались. На жаль, після Великодня Росія поновила штурми на фронті та удари по наших містах, по наших селах, по цивільній інфраструктурі. Сьогодні ми говорили з президентом про те, як важливо, щоб глобальні зусилля зараз максимально об'єднались та щоб був потрібний тиск на Росію, щоб закінчити війну, тиск заради миру. Також ми говорили про можливості на рівні Великої Двадцятки. Південна Африка зараз головує у G20, і роль країн Двадцятки може бути значно більшою у захисті життя, і ми дуже на це розраховуємо. Звісно, дуже важливий двосторонній порядок денний. Україна має значну силу в гарантуванні енергетичної безпеки і в таких галузях промисловості, як виробництво добрив. Також ми маємо хороші результати в безпекових виробництвах і в технологіях. І все це може бути предметом нашої спільної роботи з партнерами. Ми готові працювати разом з Південною Африкою, щоб побудувати в вашій країні більш необхідних
виробництв для сучасної і стійкої енергетики, більш нових експортних можливостей. Україна пропонує Південній Африці створити такий спільний мінеральний хаб для виробництва і транспортування добрив, який підтримує весь ваш регіон. І є значний потенціал в агропромисловому секторі. Наші спільні проекти в сільському господарстві і інших галузях можуть збільшити двосторонню торгівлю України та Південної Африки. Ми готові працювати разом для створення сучасних систем безпеки, зокрема на об'єктах, як ваші національні парки та міста, нові технологічні кроки з нашого боку, ми готові про це говорити. Ми можемо також працювати разом для суттєвого збільшення генерації електроенергії в вашій країні від атомної до відновлювальної енергетики. Доступна, дешева енергія завжди допомагає економічному зростанню. Я доручив нашим урядовцям детально опрацювати кожен можливий спільний проєкт між нашими країнами. І ще одне. Сьогодні я передав президенту Рамафозі список з 400 українських дітей. І це дуже важливо для нас, які зараз проти їхньої волі знаходяться в Росії. На жаль, через війну ми маємо цю страшну проблему. Росіяни викрали в Україні на окупованій території десятки тисяч дітей. Ми маємо повернути всіх. І так само, як тисячі полонених, військових та цивільних, які роками утримуються в тюрмах Росії і утримуються в нелюдських умовах. Південна Африка є співлідером у глобальній коаліції для повернення українських дітей. Я дуже сподіваюся, що президент Рамафоза допоможе нам їх повернути. Дякую ще раз за цей візит. Дякую за можливість, за нашу зустріч. І дуже віримо, що президент, Південна Африка і інші партнери в Африці допоможуть зупинити Росію і змусити Путіна підтримати режим повного, безумовного припинення вогню. Дякую. Слава Україні! Thank you very much, Your Excellencies. We'll now open the floor to questions. We had agreed that we'll take 3 questions from the South African side, 3 questions from our international colleagues. And the first question will go to Ms. Jones from the BBC. If you could please introduce yourself. Hi, good morning. This is Maini Jones with the BBC. This question is for President Zelensky, but also President Ramaphosa. It'd be good to get your thoughts on it. Do you think that this night's attacks on Kyiv by Russia were deliberate, tied to your visit here? And if so, why? We'll take another question. Sophie? Can we please get the mic to the front? Thank you. Thank you, Sophie Mkwena from the South African Broadcasting Corporation. My question is directed to President Zelensky and President Ramaphosa. The issue of the peace process has been a thorny one with different interest groups in terms of regions and countries. But President Ramaphosa, you spoke to President Trump, you spoke to President Zelensky, you spoke to President Putin, and you do engage with the European Union. Is there a possibility for ceasefire? And who will be the guarantors? And this question is directed to both President Ramaphosa and President Zelensky. And lastly, on the President Trump's issue in particular, and the question is directed to the 2 leaders. The United States of America in recent time has been pushing for an agreement. And it looks like yesterday Washington was impatient. Is there a room for the U.S. posture in terms of
playing a more productive role to assist and to both leaders. Thanks. Thank you very much. We will take those first two questions, Your Excellencies, starting with President Zelensky. Окей, дякую дуже. Кожна така атака, вона не єдина. Це, на жаль, не єдина, це відбувається час від часу. Атаки російські, вони щоночі біля 100-120 іранських шахедів або подібних відповідних далекобійних дронів використовує Росія щоночі. Тобто ви розумієте, що більше 100 цілей щоночі є. Це як мінімум. Плюс є відповідні ракети, включаючи балістику. Тому, на жаль, я б не пов'язував ту чи іншу атаку з чимось конкретним. Сьогоднішня атака, безумовно, одна з найскладніших, найнахабніших з боку Росії. 215, якщо я не помиляюсь, зафіксовано ударних дронів, балістичних і інших ракет. По цивільній інфраструктурі, по людям, по житловому сектору, по різній інфраструктурі. Тобто це серйозний удар. З чим він пов'язаний? Ну, я думаю, що пов'язувати з візитом в Південну Африку я б не став. Безумовно, Путіну не подобається присутність України в Африці. Безумовно, йому дуже не хочеться, щоб Україна будувала нормальні людські, передусім, гуманітарні, економічні відносини з країнами вашого континенту. І завжди Росія пробувала це робити, і не тільки на африканському континенті, на жаль, і на інших континентах, і в Латинській Америці, всюди. Абсолютно всюди вони це роблять. Вони хочуть ексклюзивну присутність на континентах і в вашій країні, і в інших країнах. Це, така політика їх. Допускати це або не допускати – це вже внутрішнє рішення кожної країни. Ми зі свого боку не претендуємо на ексклюзив. Ми за добрі, продуктивні відносини з вашою країною і з іншою. І в цьому і є сенс свободи, в цьому і є сенс конкуренції, в цьому і є, в принципі, сенс, мені здається, нормального глузду, життя. В цілому люди обирають там, де їм хочеться, там, де їм приємно, там, де люди їх спільних цінностей. Ви за все це боролись. І у вас є велика перемога, і ви це знаєте. І ми боремось просто за право вибору в усіх інших напрямках. З ким працювати, з ким бути в майбутньому, з ким жити. Тому ми захищаємо саме свої права. Ось що відбувається. А Росія розуміє, що Україна стоїть, захищає свої права і тисне на наших людей. Тисне і на Америку. З чим я ще пов'язую сьогоднішній удар. Або передусім. Вчора в Лондоні була зустріч. І дійсно були присутні європейські країни, і Сполучені Штати Америки, Україна, Британія, Франція, Німеччина, Сполучені Штати Америки. Вчора була розмова. Вона закінчилась у будь-якому випадку. Вона була непроста, але конструктивна. Вона закінчилась не розбіжностями, а все одно бажанням працювати далі. Я впевнений, що Росія розраховувала на великий скандал вчора. І навіть деякі емоції лунали в медіапросторі, але це все одно емоції. Росії не подобається союз навколо України, тому що Україна, якщо вона буде на самоті, для Росії є більш легкою ціллю. Хоча, скажу вам відверто, за ці 3 роки цієї війни ми достатньо міцні, навіть в перші дні війни, коли ми були майже одні, ми змогли вистояти. Повірте, зараз ми набагато сильніші, але все одно ми більш за всіх хочемо закінчення війни.
І це наше бажання. І зустріч сьогодні ми починали з президентом Рамафозою говорити не про економіку, хоча це важливо, а про те, як завершити війну, про те, як примусити до повного, безумовного припинення вогню. І друге питання у нас було не енергетична безпека, хоча це важливо, а друге питання було діти, список дітей. І Південна Африка нам з цим вже допомагала, і ми хочемо, щоб допомогла більше. Ось чого ми бажаємо, тому і пріоритетний список питань саме такий. Вчора в Лондоні, повірте мені, питання номер 1 – як закінчити війну. Як не розпочати щось нове, нову хвилю, тощо, а як зупинити Путіна. От і все. Ось і все. Це що стосується атак. Але я чесно вам скажу, так воно не працює. Якщо заявляє Росія, що вона готова до припинення вогню, треба їм зупиняти масові удари по Україні. Тому що терпець, я не знаю, у кого там щось відбувається всередині, але терпець не витримає саме українців. Розумієте? Бо ми під ударами, ніхто більше. Я нікому цього не бажаю, але ми під ударами російських ракет. Може, я дуже довго відповідаю, президент Рамафоза, вибачте мене. Mr. President. Every act of war is horrible, it is awful, and I would not attribute the attacks that happened in Kyiv to President Zelenskyy's visit here, because the war manifests itself in many ways and at any time, and that is why we're calling for an end to this war. This is a war that has not only affected Russia or Ukraine, it has also affected a number of other countries. That is why the African Peace Initiative leaders went to Kyiv and Moscow to plead for war and to call on the leaders, to plead for the end of the war rather, and to call on the leaders to sit around the table and negotiate the end to this war. All wars do come to an end, and it depends at what stage they come to an end, and we say it should be sooner rather than later, because the continuation of this war continues to wreak havoc, destruction of lives, infrastructure, economies of both countries are negatively affected, and indeed it affects trade between those two countries and many other countries. And it is therefore important that this war should be brought to an end, and it is a good signal from President Zelensky that Ukraine is agreeable to a ceasefire, unconditional ceasefire that is, so that discussions and negotiations can then ensue. This, we believe, is a very positive signal that should be embraced. My sister Sophie asks who would be the guarantors of this peace process. I think the world as a whole is ready to act as guarantors. We as South Africa would be willing to play our role in supporting the peace process between Ukraine and Russia. And I do believe that the leaders on the African continent who went to Russia and Ukraine would be willing to play that positive role as well. For us, it is important that this war should be brought to an end, and we would like to see an agreement, first for a ceasefire, and secondly, to bring the war to an end completely. You ask, is there room for the US to play a productive role? I do believe that yes, the United States, indeed Europe, and of course the African continent
would be willing and prepared to play a productive role. And this is what we as South Africa are also prepared to do. We've been tangentially involved in this whole process of seeking to bring about peace between the two countries, as we have participated in a number of initiatives, starting off with the building peace, as well as dealing with issues, what other people may think are mundane, like the return of the children. We've been dealing with that as South Africa, so in many ways we are involved in ensuring that there is a peace process that is effective between the two countries. Thank you. Thank you very much. Kate Bartlett. Yes, thank you very much. First for President Zelensky, do you have any Just comments? an intro, Kate. Please introduce yourself. I'm sorry. Kate Bartlett from NPR, National Public Radio in the US. For President Zelensky, do you have any comments on Trump's final offer? And for President Ramaphosa, do you agree with the US position that Ukraine may have to cede some territory to Russia to achieve a peace? Thanks very much. Thank you. Peter? Actually, my question, I suppose, to some degree overlaps with the last one. I wanted to ask Peter Fabricius from the Daily Maverick, President Zelensky, that having rejected the Trump administration's peace plan on the issues of Crimea, NATO, etc., you know, what is next? What are you prepared to concede, if anything, in order to advance the peace process? And may I ask President Ramaphosa, did President Trump, in his call to you, I mean, why did he call you today? Did he call you to ask you to put pressure on President Zelensky to agree to his peace plan? Or, I mean, the two events are presumably not coincidental. Thank you. Thank you, Peter. Nelly and Kanita, those will be the last two questions. If you can just please keep your questions brief. Thank you. Thank Nellie you. Payton from Reuters. For President Zelensky, the U.S. has threatened to abandon its peace effort if there's no progress. Does Ukraine have a plan B if that happens? And for President Ramaphosa, was there any discussion in your call with President Trump about the chance of the U.S. pulling out of this process? Thanks. Thank you. Kanita? Thank you very much, Conita Hunter from Newsroom Africa. To President Zelensky, the war in Ukraine has obviously surpassed 1,100 days, and South Africa has obviously had experience with negotiated settlements to end apartheid. Can you perhaps explain to us what are you willing to compromise on in these peace talks that you say you're willing to participate in, and what you are not willing to compromise on? Thank you very much. Thank you very much, Your Excellencies. That's the last round of questions. We'll start with President Zelensky. Окей. Дякую. Тут було дуже багато запитань. Спробуємо трішки спочатку. Так, президент Трамп, його команда в Саудівській Аравії запропонували безумовно припинення вогню. Україна це акцептувала, безумовно, Росія ні. Далі ми чули сигнали в медіапросторі, як я сказав, Великдень тощо, що Росія начебто готова, навіть не маючи ніяких стосунків, навіть маючи війну. Ми в медіапростор так само передали, хоч це не офіційні заяви, ми передали, що ми готові, і так і було. Ми готові до дзеркальних кроків. Росія не стріляла, ми не відповідали. Президент Трамп запропонував мінерал-угоду. Все, що було поза Конституцією України, так, ми прибрали. І ми одразу пішли на меморандум, який не йшов в розріз нашому законодавству, і ми підписали. Президент Трамп і Сполучені Штати Америки сказали, що якщо одна із сторін не погодиться на повне припинення вогню і на інші додаткові кроки, які наближають сторони до закінчення війни, будуть сильні кроки вперед.
включаючи санкційні тощо. Ми все це так і сприймаємо. Ми все робимо, що пропонували партнери, тільки те, що суперечить нашому законодавству і Конституції, ми не можемо робити. І це зрозуміло, бо навіть боротьба за незалежність нашої держави, за наш суверенітет і за територіальну цілісність – це наше виживання. І тут ми абсолютно прямі і абсолютно прозорі. Я не бачу зараз сильного тиску на Росію і нових якихось сильних санкційних пакетів проти агресії Російської Федерації. Ну, поки що ми дуже надіємось. Без закидів, абсолютно без емоцій і закидів дуже прямо говоримо. Вважаємо, що при більшому тиску на Російську Федерацію ми зможемо наблизити наші сторони, якщо хочете, хоча ми наближені. Окей. Дипломатичною мовою зможемо наблизити сторону до повного безумовного припинення вогню. Це крок номер 1. І коли ми говоримо про ваших запитання, про компроміси тощо, я вважаю, що на нас напали, нас окупували територію, вбити тисячі, десятки тисяч людей, заживо поховано багато дітей і дорослих, і те, що Україна готова сісти за стіл перемовин після ceasefire, після повного припинення вогню з терористами, які все це влаштували на нашій землі, виключно на нашій землі, це великий компроміс. Друга історія. Ми не хочемо, щоб ця війна продовжувалась. І тому ми говоримо, що перший крок – ceasefire. І тут не треба, тут, скажімо так, всі ініціативи, вони важливі. Різні ініціативи можуть бути, але все одно кожен з лідерів, який пропонує ту чи іншу мирну ініціативу, починає з чого? Повне, безумовне припинення вогню. Всі на це погоджуються, окрім Російської Федерації. Друге, нам треба повернути дітей. Це червона лінія – не забути дітей. Так, ми не збираємось забувати наших громадян. Це знов-таки наша Конституція, права, обов'язки наші. Далі, ми хочемо зробити обмін. Всіх на всіх. Військових, повернути цивільних, повернути журналістів. Перші окупації України були в 2014 році. Люди сидять майже 12 років за ґратами в Росії. Ми хочемо повернути людей додому. Ми хочемо повернути дітей батькам, дідусям, якщо їх батьки загинули в час цієї війни. Ми не хочемо від цього відмовлятись. Так, і це червона лінія. Кому вона заважає? Що тут неправильного? Хто буде гарантом? Дивіться, передусім, номер 1, перед тим, як говорити про хто може бути гарантом, треба зрозуміти гарантом чого. Ми дуже надіємося і віримо, що Сполучені Штати Америки можуть тиснути сильніше і буде повне припинення вогню. Але є дуже серйозний момент. Хто буде гарантом? Гарантом, передусім, гарантій безпеки для України, бо не хочеться, щоб це був заморожений конфлікт, і через рік, 2, 3 почнеться війна. Знов почнеться війна. І в цьому всі повинні бути зацікавлені, що гарантами можуть бути сильні країни або сильні союзи. Я не хочу сьогодні говорити дуже багато про НАТО, але на нашому континенті це зрозумілий формат. І якщо союзники не підтримують нашу участь в НАТО, ми говоримо завжди, послухайте, якщо ви не підтримуєте, це ви є членами НАТО. Росія не може накладати вето. Це ваше рішення. Подобається нам воно чи не подобається, але ви свободні люди, це ваше рішення. Окей, дайте інші гарантії безпеки. І ми хочемо, щоб серед гарантерів безпеки були сильні гравці, у кого є сила. Хто не боїться Росії і хто має вплив на Росію. Безумовно економічні, безумовно історичні. Безумовно повинні бути Сполучені Штати Америки. Безумовно повинна бути Європа.
через те, що ми знаходимося в Європі. І ми б дуже хотіли, щоб також такими сильними лідерами, які б нам допомагали і гарантували спокій в нашій частині світу, сьогодні вже так не можна казати. Раніше так можна було казати. Сьогодні такі технології, що в Україні війна, спокою не буде в усьому світі. Така війна сучасна, на жаль, ось така. І тому ми хочемо, щоб весь світ також підтримував мирні ініціативи і змусив Росію закінчити цю війну. Ми б хотіли, щоб представники африканського континенту також були серед цих лідерів. Чому в нас була зустріч, і абсолютно правильна зустріч. Президент Рамафоза про це сказав, і він був у нас з іншими африканськими лідерами. І всі потім поїхали до Москви. І також говорити про unconditional ceasefire. Всі говорять. Нема сенсу без припинення вогню безумовного говорити про будь-які червоні лінії. Повірте мені, це втягування в дуже довгий процес, в дуже довгу війну, яка може йти дуже-дуже довго. Припинення вогню – це political will, good will. Показати, що сторони хочуть закінчити війну. А інші лідери допоможуть її завершити. Допоможуть. Хтось буде допомагати політично, хтось іншими своїми інструментами. Але це другий крок. Які компроміси з територіями ви запитали, то що, дивіться, дуже важливо розуміти, Сполучені Штати Америки запропонували своє бачення. В Лондоні була зустріч. Значить, там була відповідна стратегія, яку вони запропонували. Конструктивно наша команда, європейська команда і представники Сполучених Штатів поговорили, і на папері з'явилися відповідні пункти. Після пропозиції Сполучених Штатів з'явились інші папіри. І я вважаю, що сьогодні цей формат, цей документ знаходиться на столі у президента Трампа. Все, що суперечить нашим цінностям або нашій Конституції, не може бути в будь-яких домовленостях. I don't remember really how many questions. I don't remember. Mr. President, I try to answer to everything. I'm not sure, but sorry if I forgot something from your questions. Yes, there were many questions, and I don't remember them all as well, but let me give it a try. The lady from NPR asked whether we agree that Ukraine may have to cede territory. That I see as something that amounts to a precondition. And I think what we should focus on is that there is a willingness and a commitment from Ukraine for an unconditional ceasefire. An unconditional ceasefire sets a very good and positive tone to negotiations to commence. It is a confidence-building measure that should be a key ingredient in a negotiation process. So I see this as a great progress. When I last met President Zelenskiy in New York on the side of the United Nations General Assembly, he was grappling with this whole question of, say, preconditions. And I know that he expressed a very strong view on security measures to be put in place or guarantees. And I shared our own South African experience with him and said that the negotiations that brought an end to the nightmare of apartheid were held on a no precondition basis. The issues that became conditions emerged out of
the negotiations. And we never put preconditions before the negotiations commenced. And that was a great advantage to our whole process of bringing an end to apartheid. And I therefore believe that President Zelenskyy's agreement and commitment to an unconditional ceasefire should be seen in positive light, as the issues about ceding territory and everything else should be negotiated at the negotiating table or talked about at the negotiating table. And of course, once a ceasefire is in place, it is a process that will have built confidence that indeed anything but everything can be discussed and negotiated around the table. Peter Fabricius wants to know whether the call with President Trump was meant to sort of precede this visit. No, the call between myself and President Trump was long in the making, and I last spoke to President Trump in January as he was going to be inaugurated, when I congratulated him. So we've had a second call now, which was a very cordial discussion. And of course, as President Zelensky is paying a visit here, the issue of the war in Ukraine and Russia came up, and we discussed that as well as many other issues that we touched on. The lady from Reuters wanted to know about the U.S. pulling out of the peace process. Of course, it is the U.S. that needs to decide on the role they want to play. We believe that the U.S. has an important role to play, as does Europe, and indeed as does other countries as well, who have been making a number of initiatives regarding this war, China and Brazil, as well as the African countries who went to Moscow and Kyiv. So all of us have a role to play, and we would urge everyone to continue playing a role, because peace is important for everyone in the world. War is horrible and must be avoided at all costs. And that is why we continue to call for the end of this war between Russia and Ukraine. Thank you. Thank you very much, Your Excellencies. This brings us to the end of this media briefing. Thank you, President Zelensky and President Ramaphosa. Ladies and gentlemen of the media, thank you so much. I look forward to seeing all of you next week during my media briefing. Thank you. Thank you so much. Next week.